Okay, my name is Abdi. I'm secondary school IT teachers. So as you look from the cover page of your textbook or these textbooks, we will see grade 11 information technology. So we will see grade 11 IT contents one by one. Before that, we have to see some the units of or the contents of grade 11 ICT textbooks. So in the first chapter we will see information system and it is application. We will see the definition, the characteristics of information system, as well as in we will see some applications or the application areas of information system. So for that we have to now basically from the starting we have to see the data's information, knowledge and the wisdom. We see the definition, the examples of data, information, knowledge and wisdom. All these things should have to be identified. We have to differentiate each of them one by one when we see the first chapter, as well as we will see the introduction of information system. After we see data, information, knowledge and the wisdom, we will see information system, its definition and examples. There are different components of information system, so we will see each of them under these topics. As a third, we will see application of information system. There are many applications of information system such as electronic government, electronic banking, electronic commerce. So we will see each of these things one by one, and at the end of this chapter we will see the IT for entrepreneurship. In the entrepreneurship, IT have a great role, so we will see the role of IT for entrepreneurship one by one when we start the first chapter. The next chapter of grade 11 ICT text books contain about emerging technologies. Emerging technologies are the technologies that are developing and the technologies that will be developed in the next 5 or 10 years. So we will see some of emerging technologies like artificial intelligences, augmented realities and virtual realities, as well as data sciences. We will see what artificial intelligence means, what augmented reality and virtual reality means, as well as we will see what data science, as well as we will see the concepts of data science under the second chapter or unit 2. As a third chapter we will see database management. Chapter sadaffaa keessatti waa'ee database management kan laallu ta'a. Data management approachin maal akka ta'e akkamitiin akka hojjechaa ture amma immoo bifa kamiitiin hojjechuu akka dandeenyu kan laallu ta'a. Data modeling illee maal akka ta'e kan laallu ta'a. Dhumarratti relational database management warreen jedhaman keessaa Microsoft Access gargaaramuudhaan relational database akkaataa itti create goonu, akkaataa itti data salphaa ta'an illee
computer keenya irratti store goone control godhachuu dandeenyu tokko tokkoon kan ilaalaa deemnu ta'an. As a fourth chapter, we will see web development. We will see web development like World Wide Web, website design, HTML basic, HTML links, HTML tables, and lists. So after we see World Wide Web concepts, definitions, we will see website designing and the consideration before going to design a given website for different organization. We have to consider different types of things, so we will see the considerations that a website designer should have to be focused when developing a given website. Itti aansuudhaan HTML basics warreen jedhaman website hojjechuudhaaf basics warroota ta'an maaliif akka isaan fayyadaman HTML tags warroonni jedhaman jiru. HTML tagsii maaliif akka isaan fayyadaman taagii garaagaraa kaasnee kan laallu ta'a. Itti aansuudhaan HTML illee akkaataa itti liinkii isaa hojjennu HTML liinkii ni ilaalla. HTML tables HTML gargaaramnee akkaataa itti teebiliiwwan garaagaraa create goonuu fi HTML dhaan listii garaagaraa akkaataa itti list goonu. Fakkeenyaaf baafanni kun 4.4, 4.6, 4.5 jecha asii gad deemaa jira. Listii jecha akkaataa itti listii akkasii kana tartiibessinee fuula website tokko irra galchachuu dandeenyu kan ilaalu ta'a. Chapterii 5ffaa keessatti hardware troubleshooting and preventive maintenance ilaalla. Akkaataa itti faultii tokko identify goonu, software hardware tokko yoo rakkoowwan garaagaraatiin saaxilame akkaataa itti rakkoo hardware sun qabu maal akka ta'e bukkee akka geenyu tooftaa isaa teeknika isaa kan laallu ta'a. Akkasumas preventive maintenance dursinee eegumsa garaagaraa maintenance garaagaraa kompiitaroota hardwareota gargaaramuutiif taasisuu qabnu chapterii kana keessatti kan ilaallu ta'a jechaadha. Hardware troubleshooting akkasumas basics of preventive maintenance warroota jedhaman tokko tokkoon kaasnee chapterii kana keessatti yeroo achi geenyu tokko tokkoon yaada isaa kaasnee kan ilaallu ta'a. In the unit 6 we will see fundamentals of programming language kan laallu ta'a. Programming language garaagaraatu jiru. Isaaniin type isaa adda baasnee tokko tokkoon kan laallu ta'a. Programming language hojjechuudhaaf softwareota itti gargaaramnu kanneen akka Python faa akkaataa itti fayyadamnu ni ilaalla. After that we will see different types of variables and data types. Variableewwan garaagaraa na programming language gargaaramnu itti gargaaramnu ni jiru. Data typeewwan garaagaraa ni jiru. Variableen kun constant warroonni ta'an kun jiru. Data typing constant ta'an yenna programming language barreessinu kan itti gargaaramnu constant wantoonni ta'an jiru. Isaaniin tokko tokkoon kaasnee kan gargaaramnudha. Statement and expression akkaataa itti statementii tokko programming language keessatti itti fayyadamnu akkaataa itti expression isaa hojjennu kan ilaallu ta'a jechaadha. Dhumarratti simple programming way barreessinee hojjenne simple problemii way akka solve nu godhuutiif kan ilaalludha. So isaan kun qabiyyee barnoota ICT kutaa 11ffaati. Isaan kana yeroo arganne keessatti tartiibaan kan ilaalaa wajjin ilaalaa deemnu ta'a. So videoon ani waraabessiniif kaa'aa jiru kun barnoota kutaa 11ffaa barnoota ICTtiif kan isin gargaarudha. Barnoota kilaasii keessatti baratan sanadha. Isa sana videoodhaan yeroo barbaadanitti wantoota asirra jiran kana irra deebitanii video isaa waan baratan wajjin wal bukkee qabdanii dhaggeeffachaa ilaalaa deemuu kan dandeessanidha. So chapterii tokko kaasee hanga 6tti kan jiru video isaa waraabeen isinii kaa'a YouTube kiyyarra
seentanii follow gochuu, dhaggeeffachuu, ilaaluu, share gochuu, subscribe gochuu ni dandeessu. kanatti aansuudhaan information systemii eegalaalee application isaa chapterii tokkoffaa kana kan waliin eegallu ta'a. So gidduutti breakii fudhannee kan walitti deebinu ta'an breakii fudhannee kan walitti deebinu ta'a. Okay, barattoota boqonnaa jalqabaa barnoota ICT kutaa 11ffaa kan waliin ilaalaa deemnu ta'a. Akkuma kanaan dura isinitti hime ani barsiisaa ICT sadarkaa lammaffaati. So kanaaf barnoota ICT kana qabiyyeessaa kitaaba keessan bu'uura godhachuudhaan wantoota kitaabni keessan isiniif kaasu tokko tokkoon wajjiniin kan ilaalaa deemnu ta'a. So learning outcome barnoota kana kaamee jira. Barnoota boqonnaa tokkoffaa kana wanna barataniif qabdu maaliifidha? Gaafa isa kana baratanii xumurtan daataan, information, knowledge, wisdom maal akka ta'e adda baafachuu qabdu, define gochuu qabdu, adda baafachuu qabdu. Isaa booda explains concept of information system karaa salphaa ta'eetiin information system illee dhumarratti ibsuun akka isin rakkisneef adda baafattanii akka beektaniifidha. Identify main component of an information system. Information system keessatti komponentoota garaagaraa fayyadamna. Komponentoota hedduutu jiru. Komponentoonni garaagaraa wal ta'anii gurmaa'uudhaan walitti dhufanii information systemii ta'u. Information systemiin komponentoota garaagaraa gargaarameetudha kan inni hojii isaa nuuf hojjetu. Kanaaf komponentoota hedduutu jiru. There are many components of an information system such as hardware, software, peoples, procedures, data or information. Isaan kana hundumaa combine gochuudhaan walitti interconnect gochuudhaan network ta'anii isaan kun information systemiin akka nuuf hojjetu taasisu komponentoota hedduutu jiru jechaadhaan. Isaan kana dhumarratti edda baratanii xumurtanii booda komponentoota information systemii warroota jedhaman adda baafattanii ibsuu danda'uu qabdu jechaadha. State function of each component of information system. Information systemii keessatti komponentoota jiran sana eega listi gootanii tokkoon isaaniitiif function isaanii waan isaan hojjetan, dalagaan isaanii, gaheen isaanii information systemii keessatti qaban maaliif akka itti fayyadamnu adda baastanii beekuu dandeessu jechaadha. Describe different application area of information system. Eessatti information systemii kana akka fayyadamnu describe goona. Recognize value of information system through this application to solve societal problems. Information systemii gargaaramuudhaan akkaataa itti rakkoowwan garaagaraa society keessatti mul'atan illee akkaataa itti solve gochuu dandeenyu kan ilaalu ta'ani. Dhumarratti akkuma isinii kaas gahee IT'n entrepreneurship yookaan hojii uumuu keessatti qabullee kan waliin ilaalluudha. Egaa kana laalleellee wanna kana hubachuu akka isin qabdan kan inni barbaadu jechaadha barnoonni kuni yookaan boqonnaan kuni. So kallattiimaan gara boqonnaa tokkoffaa keessa seennee kanneen akka data, information, knowledge, wisdom kanneen jedhaman kana kan wajjin ilaallu ta'a jechaadha. This unit discusses concepts of about information, knowledge, and wisdom, as well as their relationship and the differences. As keessatti data maal akka ta'e, information maal akka ta'e, knowledge, wisdom maal akka ta'e, hariiroo isaan gidduu jiru, garaagarummaa isaanii kan ilaalu ta'a jechaadha. So let we start to see datas. Basically, let we start to see datas. Data is raw facts that cannot give meaning on its own. So data is raw facts. Data raw facts kan ta'edha.
qofaa isaa dhaabbatee immoo hiika kennuu kan hin dandeenye tokkoon daataa jennaani. Faaktiidha wanna ta'e tokko kan ibsudha. Garuu immoo wanni sun ergaa guutuu dabarsuu hin danda'u. Qofaa isaa dhaabbatee ergaa guutuu dabarsuu kan hin dandeenye tokkodha jechaadha. Daataani representation of what we see and perceive. Representation of what we see and perceive. Wanna arginu wanta hubannu tokko wanta argine tokko gara sammuu keenya wanna dhufe tokko kan ittiin bakka buusnudha jechaadha. Daataani maal faa gargaaramuudhaan letters and numbers kanneen akka qubee yookaan letteroota ABCD kana gargaaramne wanna ta'e tokko ibsuu dandeenya yookaan bakka buusuu dandeenya. Lakkoofsa gargaaramuu dandeenya jechaadha. Gaafa daataa wanna tokko ibsinu isaan kana gargaaramneetu raw faaktii wanna tokko ibsuu kan dandeenyudha jechaadha. Representationii bakka bu'aa wanna tokko ibsuu kan nuti dandeenyudha. Inni akkasii kun daataa jedhameedha kan inni waamamu. Fakkeenyaaf facts such as 100 inni kun lakkoofsa gargaaramneetu 100 ibsaa jirra. 250 gaafa jennu inni kunis daataadha. Age jennee gaafa akkasitiin daataadha. Ethiopian gaafa jennu akkasitiin wanni kun daataa ta'a jechaadha. Isaan kun as keessatti lakkoofsa fayyadamneerra letterii fayyadamneerra wanna ta'e tokko ibsuudhaafi qofaama isaanii jijjiru wanti isaanitti dabalamee ergaa dabarsaa jiru hin jiru. Wantoota akkasiitiin data jennee kan waamudha jechaadha. Each of them does not give meaning on its own. Qofaa isaanii dhaabbatanii tokkoon isaaniiyyuu data warreen jedhaman kun hiika kennu ergaa dabarsuu kan hin dandeenyedha. 100 gaafa jennu 100 kun maal akka ta'e wanti adda ba'e tokkoyyuu hin jiru jechaadha. Maal ta'uu danda'a 100 100 gaafan argu ani maal hiikachuu hin danda'a weight of a person ulfaatina namaa. Inni kan biraan immoo namni biraan immoo measure of a distance safara wanna tokkooti jedhee fudhachuu danda'a. Maaliif wanti cinatti ibsame hin jiru jechaadha. Wanti adda nuuf ba'e hin jiru. Wanni akkasiitiin data jennee waamna. Akkasumas Ethiopian kun maal akka taate maqaa namaati moo maqaa mukaati moo maqaa biyyaati wanni jedhamu ibsamee hin jiru. Kanaaf Ethiopian kana gaafa akkasitti ilaallu hiika garaagaraa kennuufi dandeenya jechaadha. Wanti ife hin jiru waan ta'eetiif. Kanaaf wantoota akkasiitiin data jennaani. Ethiopian fakkeenyaaf country name ta'uu dandeessi, maqaa namaa ta'uu dandeessi. Wanti adda ba'e hin jiru. It does not tell us any meaning. Wanna nuuf ibsu tokkoyyuu hin qabu. Garuu data biraatti maxxanuudhaan data biraatti hirkachuudhaan data biraatti firoomuudhaan ergaa ta'e dabarsuu danda'a. Garuu wanni qofaasaa akkasitti dhaabbatu kun data jedhameedha kan inni waamamu. Data is recorded and stored using numbers, letters, text and image. Data gaafa record goon gaafa kuusnu lakkoofsa gargaaramuu dandeenya. Text gargaaramuu dandeenya jechaadha. Barreeffamoota akka kana barreeffamoota akkasii gargaaramne barreeffamoota ABCD gargaaramne data tokko ibsuu dandeenya jechaadha. Akkasumas suuraatiin illee data ibsuu dandeenya jechaadha. Suuraatiin data ibsuu kan dandeenyudha. Akkasumas some data can be represented by letter represented better by numbers than texts jedha. Some data represented better by number than texts. Data garaagaraa gaafa ibsinu baay'inaan maal gargaaramuu dandeenya yerootti barreeffama caalaa lakkoofsa gargaaramuu jira jechaadha. Data adda addaa yeroo ibsinu dirqama yerootti lakkoofsa gargaaramuu ni jira jechaadha. Tekstii caalaatti yerootti dirqama lakkoofsaan ibsinu ni jira. For example age. Fakkeenyaaf age yoo fudhanne age wanna tokko ibsuudhaaf yeroo hundumaa lakkoofsa yerootti gargaaramuun dirqama ta'utu jira jechaadha. Age
ejii wanna biraadhaan ibsuu hin dandeenyu lakkoofsaanidha kan nuti ibsinu kanaaf yeroo akkasii yerootti lakkoofsa gargaaramnu ta'a jechaadhaani. Likewise words such as name are only represented by texts. Maqaa namaa warroonni ta'an immoo yeroo hundumaa barreeffamaan ifu jechaadha. Tola yoon jedhe tekstiidha bifa tekstiitiin ibsuun qaba jechaadha. Maqaa namaa kana maqaa namaa lakkoofsaan kaa'uun hin danda'amu. With the development of satellite technology, representation data in the form of image has become very popular. Thus, one form of data representation is better than the other representation, depending on the type of data and the context. So, this is some concepts that you have to know concerning the data. There are different forms of data. Akkuma selesinikas data formii garaagaraatiin ibsuu agarsiisuu dandeenya. Namberiidhaan 0 and 1, tekstiidhaan bifa ABCDtiin barreeffamaan, sound sagaleedhaan daataawwan tokko represent gochuu dandeenya. Suura wanna sanaa kaasnee yookaan agarsiisuudhaan, viidiyoodhaan data tokko agarsiisuu dandeenya. Akkasumas satellite gargaaramne data agarsiisuu kan dandeenyu jechaadha. So these are different forms of data kallattii itti yookaan bifa itti dataan mul'atu yookaan agarsiifamu keessaa isaan kun isaan ijoo jechaadha. Another concept is information. Another concept is information. Next to the data, we will see about information. Information is data processed. Data processed information jedhama in a meaningful way to the end users. End user idhaaf karaa meaningfully ta'eetiin daataan tokko processed ta'eera taanaan maal jennaani information jennaani. End users jechuun nama data sanatti fayyadamu jechaadha. Fayyadamtoota data sanaatiif daataan tokko processed ta'ee qindaa'ee akkaataa ergaa dabarsuu danda'uutiin qindaa'eera taanaan inni sun information jedhama. Fakkeenyaaf registering daily sales data may not give meaning. Registering daily sales register gochuun registering daily sales data may not give meaning. Guyyaa guyyaatti data wantoota gurguramanii galmeessuun daataan galmaa'e sun hiika hin qabu sana qofa galmeessanii kaa'uun. Amma fakkeenyaaf namni printerii gurguru yookaan dhaabbanni printerii fi koompitara gurguru tokko calliseema wanna gurgure sana galmeessee kaa'a taanaan hiika hin qabu jechaadha. But when we aggregate daily sales data by week of the month, kan torbanii wajjin walitti dabaluudhaan maal ta'uu danda'a, kan ji'a wajjin walitti dabaluudhaan information argachuu dandeenya jechaadha. Data torbanii, data ji'a, kan waggaa walitti aggregate gochuudhaan walitti dabaluudhaan information argachuu dandeenyaan. Innaa sana information nu ta'a. Inni maal agarsiisuu danda'a? Whether the sales are increasing or decreasing. Gurgurtaan nama sana asii ol ka'aa jira moo gadi bu'aa jira, hir'achaa jira kan jedhu sana nuuf agarsiisa jechaadha. Kan torbanii, kan ji'a, kan waggaa daataa jiran yoo walitti finne gurgurtaan sun ol ka'u gadi bu'u nutti agarsiisuu danda'a. So achitti yennaa daataan sun information akkasii nuuf agarsiisuu danda'u information jennaani. So information keessatti by asking relevant questions data tokko irraati daataan tokko yoo jiraate maal gochuu dandeenyaani gaaffii who, what, when, where gaaffileewwan kana kaasnee fi data biraan yookaan information biraan data sanarraati akka derive ta'u taasisuu dandeenya jechaadha. Data tokko irraati information derive gochuu maddisiisuu kan dandeenyuudhaani. Therefore, information is a processed data that is used to answer certain question. Information data processed ta'ee gaaffii ka'e tokko deebisuu kan danda'udha jechaadhaani. Fakkeenyaaf duwwaa 9 17
jedheen yoon xumuree inni kun daataadha. Garuu 917 lakkoofsa bilbilaa abdiiti yoon jedhe inni kun maal ta'eera jechaadhaan information ta'eera jechaadha. Like data, information can be also represented in different forms. Information ibsuudhaaf akkuma data formiiwwan garaagaraa gargaaramna yookaan bifa garaagaraatiin informationii agarsiisuu kan dandeenyudha. Teebiliidhaan bifa kanaan akkasitiin maal gochuu dandeenyaani informationii represent gochuu mul'isuu kan dandeenyudhaan kunoo teebiliidhaan bifa kanaatiin agarsiisna. Chartiiwwan akkasii gargaaramuu dandeenya. Line graafii gargaaramuudhaan informationii represent gochuu kan dandeenyudha jechaadha. Asirraati kaampaaniin gurgurtaa irratti hojjetu tokko BC kuntaala meeqa akka gurgure bifa kanaan galmeessuu danda'a yookaan kaampaaniin oomisha fiinii irratti hojjetu kuntaala meeqa akka oomishe bifa kanaan kaa'uu danda'a. Beerlii yoo ta'e beerlii kuntaala hammamii akka oomishe yookaan akka gurgurate bifa kanaan bifa teebiliitiin kaa'uu danda'a. So bifa kanaatiin pie chart illee gargaaramne bar chart line chart gargaaramne informationii tokko represent gochuu kan dandeenyudha. Inni kan biraan knowledge dha. Knowledge. Next to the information we will see the idea of knowledge. Knowledge is understanding. Knowledge is understanding, which is acquired by further processing and integrating different set of information. Information kallattii garaagaraatiin jiru. Information tuuta garaagaraatiin jiru walitti dabaluudhaan integrate gochuudhaan walitti makuudhaan gara beekumsaatti jijjiiruu ni danda'ama. So knowledge information kallattii garaagaraatiin arganne jechuudhaani isa kanadha. Hubannaa information kallattii garaagaraarraa arganne sanaatiin knowledge jennee waamnaani. It include both understanding and skill. Knowledge keessa understanding fi skilling jira jechaadhaani. Isaan kan hammata knowledgeeni wanna tokko hubachuu qabna. Knowledge keessatti information arganne irra dhaabbachuudhaan wanna sana ni hubanna. Adda baafannaa isaa booda immoo eega hubanne immoo wanna sana hojiitti jijjiirra jechaadha. Apply goonaan perform goonaan so information arganne hubanne dhaqnee gara hojiitti jijjiirra yoo ta'e that is called knowledge. For example fakkeenya bareedaa ta'e tokko kitaabichi isinii kaaseera asitti kitaaba keessanirraa fuula sadaffaarra kan jiru fakkeenyaaf for example when you tell a child how to ride a bicycle fakkeenyaaf yoo mucaa ta'e tokko yookaan daa'ima ta'e tokkotti akkaataatti saayikiliin ride ta'u yoo itti himtan maal gochaa jirtu information ilaachaafii jirtu jechaadha. Nama saayikilii ofuu hin beekne tokko haaraa nama ta'e tokkootiif akkaataatti saayikiliin ofamu steepii ishee yoo itti himtan maal gochaafii jirtu jechaadha. Nama sanaatiif information kennaafii jirtu. Information sun maal godha? It helps the child to understand how to ride a bicycle. Information sun daa'imni sun yookaan namni saayikilii ofuu hin dandeenye sun hubannaa akkaataa itti saayikiliin ofamu sana argachuu danda'a jechaadha. Hubannaa argateenaan wanna sana dhumarratti hojiitti jijjiirrachuu danda'a. Understanding jechaadha. Information sana laannee fi booda wanni inni argatee jiru sun wanni inni hubate sun understanding dha. Akkaataa itti saayikiliin ofamu inni yaadatti qabate inni nootisaa irratti qabate sun understanding jedhameedha kan waamamu. When a child applies the information in riding a bicycle, bicycle ofuudhaaf inni mucaan dhaqee cycle isa fudhatee apply godhu sun maalidha? That is called knowledge.
Suura kanarraa akkuma argitan saayikilii irra mucaa kaa'uudhaan namichi kun yookaan ogeessi kun akkaataa itti saayikiliin oofamu information laachaa fi jira jechaadha. Miila isaatiin maal gochuu akka qabu, harka isaatiin maal gochuu akka qabu itti himaa jira. Information laachaa fi jira. Information argachaa jirtu jettiin karaarra buusaa jira leenjisaansa. Booda immoo mucaan kun waan leenjisaansaa isatti hime kana gargaarame maal godhaa hubannaa argate wanta qabatee irra dhaabbatee shaakaluu jalqaba. Inni sun iskiil jedhama. Shaakaluunsa iskiiliidha. Hubateera. Isa hubatee immoo dhaqee hojiitti jijjiira. Isaan kun lamaan iddoo tokkotti knowledge jedhamanidha kan isaan waamamani. Kana qofaa miti, fakkeenyota hedduu kaasuu dandeenya. Keenyaaf ability to read these textbooks kitaaba kana dubbisuu danda'uun keessan knowledge of keessaa qabachaadha. Dura osoo sadarkaa kitaaba kana dubbisuu irra hin gahin dura barsiisaan keessan akkaataa itti qubee dubbistan tokko tokkootiin akkaataa itti ingiliffa dubbistan tokko tokkootiin si shaakalsiisaa information isin laachaa ture. Isa sana bu'uura godhachuudhaan shaakaltanii amma nama dubbisuu danda'u taatanii jirtu. Inni sun knowledgeidha jechaadha. Knowledge example is not only this maintaining computer. Again, why computer isin barsiise computer keessan maintain gochuu danda'uun keessan knowledgeidha. Beekumsadha jechaadha. Akkaataan information isin ilaaddeen, akkaataan sin gorseen, akkaataan sin barsiiseen hubattanii kaatanii dhaqxanii immoo inni sin tuttuqxanii computer maintain gootanii sirreessitan sun knowledge jedhamee waamama. So knowledge is more of personal possession that you treat and apply when you need it. Waan hubattan information argattan san sammuu keessan keessa kaa'attanii inni sin yeroo barbaadanitti rakkoo sana furuudhaaf yeroo barbaadanitti beekumsa sammuu keessan keessa jiru sana inni sin maddisiistanii ittiin hojjettan sun knowledge jedhamee waamama. Another and the last concept is wisdom. Wisdom is ability to make wise decisions and the judgment is using one knowledge. Beekumsa argatanii dhaabbattanii murtoo gaarii ta'e tokko kennuun wisdom jedhama. Beekumsa gonfattaniitu beekumsa walitti qabattanii muuxannoo argattanii irratti hundooftanii barnoota argattanii irratti hundooftanii wantoota barattan wantoota leenjisan waan hubattan gargaaramtanii innis murtoo gaarii ta'e tokko kennitan wisdom jedhama. Beekumsa gargaaramuudhaan murtoo kennuun wisdomidha. Highest level of human understanding. Wisdomiin kun sadarkaa hubannaa namaa keessaa isa guddaadha. Sadarkaa isa dhumaarra kan jirudha. It is associated with good judgments. Judgment wajjin kan wal qabatudha. Wisdom is like love, intelligence, politeness. In that it is good thing to have. Namni kamiyyuu kan qabaachuu qabudha jechaadha. Akkuma jaalalli dhala namaatiif barbaachisaa ta'e intelligence akkuma namni qabaachuu qabu, akkuma amala gaarii politeness naamusa namni qabaachuu qabu sana wisdomis barbaachisaadha. Namni kamiyyuu wisdom ogummaa gonfachuun barbaachisaadha jechaadha. Kan namni kamiyyuu qabaachuu qabudha jechaadha. Wisdomiin kan namni kamiyyuu sadarkaa kanarra gahuu qabudha. Isinillee barattoota kanaafidha jechaadha. Kan isin barnoota barattanii beekumsa information walitti qabachaa jirtu. Umarratti immoo beekumsa keessan kana gargaaramtanii boor yeroo hojiin garaagaraa itti gaafatamummaan hojii garaagaraa isinitti kennamu murtoo gaarii ta'e tokko beekumsa keessan irra dhaabbattanii ittiin laachuu dandeessu. Kanaafidha jechaadha kan namni baratu yookaan kan isinillee barattanii boor murtoo gaarii ta'e tokko akka ittiin laachuu dandeessaniitiif har'a barnoota keessan waan barattan beekumsa argattan walitti qabachaa deemuu qabdu jechaadha. So sadarkaa sanarra geessanii taanaan inni sun wisdom jedhameedha kan inni waamu. Garaagarummaa isaa fi wal fakkeenya isaa bifa chaartiitiin laaluu dandeenya jechaadha. Data, information, knowledge
and the wisdom. Kanneen jedhaman kana tokko tokkoon akkuma laalle bifa diyaagiraamitti deebisnee gaafa laallu kana fakkaata jechaadha. Data, information, knowledge and wisdom can be hierarchically arranged ta'uu kan danda'udha. Data, information, knowledge kuni gaafa hierarchiidhaan keenyu dataan eessa dhaqadha? Data is placed as the bottom, jalqaba yookaan dhuma irraa yookaan karaa jalaa taa'uu qaba dataan. Daataawwan garaagaraatu jiru. Daataawwan garaagaraa kun walitti dhufuudhaan information ilaalu. Information kana walitti fiduudhaan information kallattii garaagaraatiin jiru kana walitti fiduudhaan gara beekumsaatti jijjiirranna yookaan walitti dhufuudhaan beekumsa ta'u yookaan knowledge isa jennu sana uumu. Knowledgein dhumarratti wisdom ta'a jechaadha. Sadarkaa dhumarratti human understanding keessatti sadarkaa dhumarratti wisdom tu jira. Namni bifa kanaatiin jechaadha kan inni ogummaa isaa gonfachaa deemu. Information argatee information kallattii garaagaraatiin jiru wal sassaabachuudhaan knowledge beekumsa gonfachaa deema. Beekumsi sun immoo walitti dhufee kuufamee namni sun bor akka ittiin murtoo gaarii kennuu danda'uutiif isa gargaara jechaadha. So data anything gida wanna tokko ibsuudhaaf fayyadamnu kamiyyuu kan include godhuudha. Numbers, text and image fakkanaatiin data ibsuu dandeenya. 0010 gaafa jennu dataadha. +25 jedhee lakkoofsa bilbilaa guutuusaa jira yoo ta'e silkiin kun yookaan lakkoofsi bilbilaa kun dataadha. Garuu immoo fakkeenyaaf mobile number and with it is the owner of the phone number maqaan namaa cinatti barraa'ee jira taanaan inni kun information ta'a jechaadha. Dataatu information ta'a jira jechaadha. Sitti lakkoofsa bilbilaa keenya maqaa abbaa bilbila sana maqaa abbaa bilbila kana cinatti yoo barreessine fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa kana bukkeetti tolaa yoo jennu kun maal ta'uu isaa hubanna. Bilbila lakkoofsa bilbilaa tolaa ta'uu isaa hubanna jechaadha. Innaa sana information ta'a. Knowledge refers to understanding patterns, rules and other mechanisms that serve as a guide for our future action. Future action keenya keessatti kan nu fayyadudha, kan itti fayyadamnudha. Knowledge kuni it emerges from further processing and integration of information walitti integrate gochuudhaan kan nuti itti gargaaramu sun knowledge jedhameedha kan inni waamamu. Inni kan biraan wisdomidha. Akkuma silasiinkaas it is the ability to think and act using knowledge. Knowledge gargaaramuudhaan think gochuu, gadi fageessanii yaaduu, ittiin act gochuu, ittiin wanna tokko murteessuu, inni sun wisdom jedhameedha kan inni waamu. Hubannaa namaa keessaa isa highest levelidha jechaadha wisdomini. So intuitive thinking, logical thinking, creative thinking, collective thinking kan jedhamu of keessaa qaba jechaadha wisdomini. Namni sadarkaa kanarra ga'e hubannaan isaa sadarkaa kanarra ga'e abbaa ogummaa namni jedhamu logical thinking qaba. Creative thinking gida. Kana gaafa jennu wantoota garaagaraa create gochuu danda'a jechaadha. Tekinooloojii garaagaraa kalaqa garaagaraa create godhee dhiyeessuu danda'a jechaadhaani. Rakkoo tokko furuudhaaf tooftaa garaagaraa fayyadamuu danda'a ogummaa isaatiini. Collective thinking gidha. Waan hundumaa collect godhee sammuu isaa keessaa itti yaadee wanna tokko think gochuun isa rakkisu jechaadha. So the students, this is all about the data's information and knowledge and the wisdom. So this is the some ideas that you have to understand as the first time.
Next to that, we will see introduction to information system. In this topic, under this topic, we will see the definition of information system, as well as some component of information systems. So this is the next contents of our lesson. So we will start next class from here. So for today it is enough. If there is a question, suggestion or comments, you can raise. I can help you at any time. I can reply to you anytime. Gaaffii yaanni garaagaraa yoo jiraat kaasuu barreessuu hin dagatina. Yeroon argadhetti seenee gaaffii keessaniitiif deebii isinii laachuun ni danda'ama jechaadhaani. Gaaffii qabdan kaasuu dandeessuuni. Har'aaf baroonni keenya har'aa asumarratti nu haa ga'u. Torban barnoota keenya International Information System jedhamu irratti hanga wal agarrutti nagaan tura.